Right. Good evening, students. Good Say evening, good madam. evening. Good evening, madam. Right. Okay. Right. Still, students are joining to the session, right? So I'm going to continue the lesson, right, and we start the session, right? Since now already 7 after 10, right? Is it okay? I'm waiting 10 minutes, right, until you are joining. So I think now it's okay to start the session, right? Okay, guys. Yesterday we discussed about the basic concept of the IT and the what is computer. We understand several computers and the usage of computers in several areas. And also we discuss about the internal structure of the computer, von Neumann architecture, and the basic structure of the computer, as well as the basic components of the computer systems, including input devices, output devices, and the CPU and the computer memory, right? These things we discussed in yesterday's session, right? Okay, today we are going to continue the rest of the part, right? Those things we discussed in yesterday and the history of the computer, right? And the internal structure, computer architecture, right? And the basic parts or the basic components of the computer system, right? And the motherboard and its connected devices, internal slots, right? Those things we discussed. And we discussed about the firmware, right? And the hardware, how we can divide the hardware and what are the software and software we can divide into two parts, right? Those things we learn. So today we are going to learn about, right, data representation units, right? Yesterday we discussed about the data representation in a computer, right? How we can represent data in a computer, right? Before going to continue the session, you should know what is the way that we can represent data inside the computer system or the digital devices. How we can represent data inside the computer system. Do you have any answer? Right? You can unmute your mic and give me the answer, right? Otherwise, it will be boring since this is nighttime session and also it's a Zoom session, right? So we want to continue it in an attractive way, right? So I need your support, right? Continue the session, right? So how we can represent data inside the computer system? Any answer? Is it a very difficult question? Students, can you hear me? අද මොකෝ ඔයගොල්ලෝ තරහ වෙලාද? Right. Ma'am, we can represent them by binary digits. Very good. Thank you very much for your response, right? So I'm expecting you guys, your prompt response, right? So otherwise it will be very boring, right? From my side as well as your side, right? So if you are fully committed with the sessions, right, it will be very fruitful one, right? So I'm not going to ask question each and every time, right? So when I'm asking question, please give me your answer, right? It can be wrong or the correct answer. It doesn't matter. I need your support, right? Okay. Data representation units. When we discuss about the representation units, right, you should know about what is a byte, right? Yesterday we discussed about the byte, right? So
So when we discuss about the byte, yesterday we know about digit, right? Digit means 1 or 0, binary digits, right? Binary digits having two representative numbers. First one is 1 and other one is 0, right? Using these two numbers or two states, right? Digital devices going to represent each and every data, right? So today we are going to discuss about the byte, right? And byte as well as the other measurements which we can use to measure or the calculate the capacity of the computer system devices, right? So what is the byte? Then when asking about the byte, it's 8-bit grouped together as a unit. We can call as a byte. Byte එකක් කියන්නේ bit 8ක එකතුවක්. Right? Bit 8ක එකතුවකට අපි කියනවා byte එකක් කියලා. Right? එතකොට 1 byte we can call as it include 8 bits. Right? So providing enough different combination of zeros and ones to represent 256 individual characters. Right? So when it's come to this table, right? You can see kilobyte we can represent as 1 kilobyte input 1024 bytes, right? අපිට මේක හරි ලස්සන සමීකරණයක් අපි අර තියෙන්නේ පරිමාණයමනේ ඊළඟට බරවලට ඔය ස්කේල්ස් වලට තියෙන හරි ලස්සන සමීකරණයක්, right? ඔයගොල්ලෝ යූස් කරනවා, right? එතකොට අපි කියනවා මොකද්ද සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් 10ක් සෙන්ටිමීටර් 1යි සෙන්ටිමීටර් 100 මීටර් 1යි ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවනේ, right? මෙන්න මේ වගේ මෙෂර්මන්ට් එකක් තමයි අපි මෙතනත් කතා කරන්නේ මෙමරි යුනිට් එක ගැන, right? We can represent memory unit using these number of names, right? It can be a kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, likewise up to geobyte we can represent memory unit capacity, right? So when it's come to the description of this memory units, 1 kilobyte we can represent using 1024 bytes. 1024 bytes going to represent 1 kilobyte, right? I will write from here, right? So you can represent using 8-bit. You can represent 1 byte, right? 8-bit means equal to 1 byte. Then 1024 byte going to represent 1 kilobyte. It is here, right? 124 bytes going to represent 1 kilobyte. And then 124 kilobyte we can represent by 1 megabyte. It's included in here. Clear? Right? And 1024 megabyte we can represent by 1 GB. Right? Sorry, mistake. And me arrow එක එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට, right? මේ arrow එක එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට, right? Okay, clear? මේ ටික තේරුණාද? right? ඔයගොල්ලෝ data card ගන්න යන්නේ නැති, data card ගන්නව ඇති use කරන්නේ නැති, right? data card වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හරිම ලොකුවට ගාලා තියෙනවා 1024 megabyte කියලා තමයි රුපියල් 99 data card එකකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? මේ experience එක ඇති ඔයගොල්ලන්ට, right? හැබැයි මේ 1024ක් megabyte කියලා කියන්නේ ළමයි සරලව gigabyte එකකට. හරිම පොඩි megabyte ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් capacity එකක් තමයි මේ data card එකක් ඇතුලේ තියෙන. හැබැයි for the marketing purposes they are representing amount of data using megabyte, right?
if they represent as 1 GB, then customers will guess it has a small capacity. That's why they are using 1024 megabyte. Right? ඒ වුණාට ඇත්තටම දන්න කෙනෙක් දන්නවා. එතන තියෙන්නේ gigabyte එකයි. Right? And then the other one is 1024 gigabyte. We can represent by 1 terabyte. It's here. Clear? මෙතෙන්ට එනකන් තේරුණාද? Right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ දත්ත represent කරන එක පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් යන්නේ ඒ විදිහට. right? මේ arrows පෙන්නපු තැන් වල චූටි අවුලක් තියෙනවා. මේ ටික යන්න ඕනි මාරු වෙන්න ඕනි මේ ඉරි ටික. Don't consider this arrowheads, right? So you can see 8-bit represent 1 byte, 1024 byte represent 1 kilobyte, 1024 kilobyte represent 1 megabyte, and 1024 megabyte represent 1 gigabyte, 1024 gigabyte representing 1 terabyte, right? This is the way that we can represent the capacity of internal devices or the memory devices in. Right, okay. I will explain this again. Do I need to explain in Sinhala or English? What is the preferred way? I'm conducting lecture in full English since yesterday most of the requests are to continue the session in English, right? Sinhala. Right, right. අද පොඩ්ඩක් preferred way එක විදිහට සිංහල තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. English both are preferred. සිංහල සිංහල සිංහල. Right. මම දෙකෙන්ම කියනවා මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඊට පස්සේ සිංහලෙනුත් explain කරන්න. I think it's better නේ. Right. English සිංහල. Okay. Right. I will explain again. Right. You know the smallest capacity or the measurement inside the computer capacity system is byte or the bit, right? Bit තමයි කුඩාම එකකේ bit වලට කලින් තියෙන පොඩි කුඩා එකකයක් nibble කියලා. We are not going to consider that one, right? So we starting with the bits. Bit තමයි තියෙන කුඩාම එකකේ, right? So 8 bit, right? I will write in here. Bit attack. Bit තමයි කුඩාම එකකේ. අපි හරියට දිග ප්‍රමාණයක් මයින්කොට මිලිමීටර් තමයි කුඩාම එකකේ විදිහට කන්සිඩර් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මැෂින් එක ඇතුලේ දත්ත ගබඩා කරද්දි data store කරද්දි මේ store කරන දත්තවල ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් capacity එක මනින්න පාවිච්චි කරන ඒකක ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. එතනදී කුඩාම ඒකකයේ විදිහට අපි කන්සිඩර් කරන්නේ bit කියන එක. right? එතකොට මෙතනදී අපි bit 8ක් අපි කන්සිඩර් කරනවා. හරියට මිලිමීටර්නේ අපි දුර මනිද්දි කුඩාම එකක විදිහට කන්සිඩර් කරන්නේ. එතකොට අපි එතනදී මිලිමීටර් 10ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1ක් කියලා කන්සිඩර් කරනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි පරිගණකයේ ධාරිතාවයමයින් දෙද්දි බිට් කියන්නේ කුඩාම එකකය. එතකොට මේ බිට් 8ක් කියන්නේ හරියට මිලිමීටර් 10ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1යි වගේ බිට් 8ක් කියන්නේ අපි කියනවා බයිට් 1යි කියලා. right. මේ පාර්ට් එක තේරෙන්නේ නැති. right. බිට් 8ක් අපි කියනවා බයිට් එකක රිප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. මිලිමීටර් 10ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1යි කියනවා වගේ. හරි. අපි සෙන්ටිමීටර් වලින් නතර වෙන්නේ නැහනේ. ඊට අමතරව මීටර් තියෙනවා, කිලෝමීටර් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඉස්සරහට අරන් යනවා. මේ වගේ මේ පරිගණකයේ capacity එකමයිදී. right. right. We are from Eastern Province, did know Sinhala. right. I will support you two guys, right? Both Sinhala as well as the others, right? Since I am not
I can't conduct the session in Tamil, right? So I will use both language and I will explain in both language, right? It will help you to conduct the or the learn the session, right? So 8-bit we can understand as the 1 byte, like 1 millimeter. Millimeter is the minimum point when we going to measure the distance, right? And the 10 millimeters we can consider as the 1 centimeter. Likewise, 8-bit we can consider as the 1 byte, right? Okay, then Excuse me. What is yes, the word you use for the before bit, the smallest? nibble, Pardon? nibble, nibble, Nibble. nibble, right? Okay. Nibble, nibble. Hari neda? This is the Okay. Thank you. Okay. okay. This is the minimum measurement type of the when we come to the computer capacity measurements. Nibble is the least the minimum capacity point, right? So okay. Ma'am, Yes. nibble equal to what? Which number of other scales? Simply I think for nibble we can get as the 1 bit. Nibble 4ක් bit එකක් විදිහට තමයි අපි consider කරන්නේ. Okay. හරිනේ? එතකොට අපි bit 8ක් byte එකක් විදිහට consider කරනවා. ඒක තමයි මේ මෙතෙන්ට මේ අපි දැන් ලියපු part එකට කලින් තියෙන ඕන part එක තමයි මේ, but we are not going to consider that much about the nibble, right? Okay, then 8-bit we can consider the 1 byte, and 1 byte 1024 byte we can consider as the 1 kilobyte, right? Clear? I think up to this point is very clear for you. And 1024 kilobyte we can consider as the 1 megabyte, and 1024 megabyte we can consider as the 1 gigabyte. 1024 gigabyte we can consider as the 1 terabyte. This is the way that we can measure the capacity of the memory modules inside the computer system as well as the software packages, right? අපි Word document එකක් save කරොත් ඔයාලට පුළුවන් property වලට ගිහිලා size එක බලන්න. මෙන්න මේ Word document එකේ size එක කියන්නේ represent කරන්න තමයි අපි මේ memory units use කරන්නේ. Clear නේද? I will show you an example. I will share the screen. Right. Can you see my screen? Can you see the Windows Explorer? This one? Yes, madam. All right, okay. Here you can see, this is my presentation, right? When I'm right click on that, and then you can go to the properties, or once you select the, please select the document and you can press Alt Enter, right? Simply you can go to the property site, right? This is the short key, right? Most of the time, please try to use the short keys and practice to short key when you are going to use the machine, right? It will show your expertise regarding the usage of the computers, right? ඔයාලා පරිගණකයත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඔෆිස් එකක හරි කොහේ හරි කමන්නේ මැෂින් එකත් එක්ක වැඩ කරන වෙලාවට තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හරි ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් කම කියලා පේනවා. නැත්නම් ඔයාලා එතන මැෂින් එක යූස් කරන්න
සුදුසුයි සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියන එක පෙන්වන්න එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ෂෝට් කීස් යූස් කරන්න හැම වෙලෙම. සහ මැෂින් එකේ කීබෝඩ් එක යූස් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න. ඇඟිලි ඒ විදිහට හසුරවන්න. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මෙන්න මේ ස්පේස් බාර් එකට තමයි මේ මාපට ඇඟිලි දෙක තිබෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතර තමයි අපේ ඇඟිලි මූව් වෙන්න ඕන. right? මේ දේවල් චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න. මේවා ජෙනරල් නොලෙජ් එකට තියාගන්න ඕනේ දේවල් ඔයාලා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරද්දි මේ තැන්වලදී right ෂෝට් කීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න සර්ච් කරන්න right අපි පුළුවන් හැටියට අපි මේ මොඩියුල්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ෂෝට් කීස් කියලා දෙනවා right we can select my presentation right this is my presentation and then when I pressing alt enter simply I can go to the properties right or otherwise you can right click on the file and then go to the file properties, right? Here you can see the size of my presentation, right? You can see 25.8 megabyte. Megabyte 25.8ක capacity එකක් එහෙම නැත්නම් ධාරිතාවයක් තියෙනවා මේ presentation එකේ. right? ඒක වරහන් ඇතුළේ ඔයාලට bytes වලින් කොච්චරද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. right? මෙන්න මේ විදිහට තමයි දත්ත එහෙම නැත්නම් අපි කරන වැඩවල capacity එක machine එක විසින් measure කරන්න. right එහෙම නැත්නම් calculate කරන්න. right okay. මෙතන අකුරු ගොඩක් තියෙන image ගොඩක් තියෙන file එකක් නේ. මගේ මේ PPT එක. I am going to open a word file. right. right. Here I will type A. මෙතන තියෙන්නේ මගේ A අකුර විතරයි මම type කරලා. Then I am going to save this document. right. Here I will save my document and close it, right? Now I am going to check about the capacity of my Word document. Here you can see it's very small capacity. It's showing as 11.6 kilobyte for this document. Right, you can see the differentiation in between my PowerPoint slide and the Word document. When I am adding more letters into that Word document, the capacity will be increased. Right. When I am inserting more images into my Word document, capacity will be increased. Right. This is the way that machine going to calculate the capacity of the our works. Right. මේ විදිහට තමයි machine එකේ අපි වැඩ කරන files වල ඊළඟට මේ විදිහේ තියෙන folders වල capacity එක මනින්න. ඒකට include කරලා තියෙන වචන ප්‍රමාණය අනුව ඒගොල්ලෝ ධාරිතාවය බලන්න A කියන අකුරේ කිලෝබයිට් 11ක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Word document එකක අපි කරන වැඩ ප්‍රමාණය අනුව එයාගේ ධාරිතාවය වැඩි වෙන්නේ. Clearද? මේ capacity එක ගැන තේරුණාද? capacity measurement එක ගැන. Right. Okay. I think it's clear to you. Okay, let's move to the next slide. Binary number system, right? Now we move into the another part regarding the binary calculations, right? The value of decimal numbers can be presented in two-step formats, right? Right? You know, right? Value decimal numbers can be represented in two-step formats since the 2 is the base of the binary number system, power of 2 is considered, right? Make it the කියන්නේ අපි 10 පාදේ ගත්තොත් මේක චුට්ටක් පොඩි කතාවක් right I will add මෙතන මිඩ ඇති වෙන්නේ ස්පේස් එක right අපි 10 පාදේ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද සංඛ්‍යා පාද ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලෝ දන්න සංඛ්‍යා පාද මොනවද මේ වෙනකොට 10 දන්න 10 පාදේ සංඛ්‍යා මට කියන්නේ 10 පාදේ සංඛ්‍යා කොතෙන් ඉඳන් කොතෙන් යනකම් අපි කන්සිඩර් කරනවද හරි මට සිම්පල් දෙකක් තුනක් කියන්න 10 පාදේ සංඛ්‍යා වලට උදාහරණ
මොනවද ඔයගොල්ලෝ දන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යා? මැත්ස් ගැන චුට්ටක් ඔයා වෙන්න ඕනි හරි. IT සයිඩ් එකට එනකොට. yes. 1 2 3 4 10 15 20 25 මේ ඔක්කොම අපි කියන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා කියලා. right. අපි 10 පාදයේ එහෙම නැත්නම් 10 based සංඛ්‍යා ගැන කතා කරද්දී right. අපි 10 base සංඛ්‍යා ගැන කතා කරද්දී 10 base සංඛ්‍යා ටික move වෙන්නේ 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මෙන්න මේ කියන තැනට යනකම් 10 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 base සංඛ්‍යා ටික වරයි වෙනවා 0 to 9 right අපි 10 කියන පාදය ගත්තොත් අපි ඒකෙදි කන්සිඩර් කරන්නේ 10 ඒ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තියෙන නම්බර් එකක් විදිහට අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ඉවර කරනවා 0 to 9 වලින් මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යා ටික එකතු කරලා තමයි අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ජෙනරේට් කරන්නේ මේ කියන සංඛ්‍යා එකිනෙක එකතු කර අපි ලොකු සංඛ්‍යා හදනවා එහෙම නේ වෙන්නේ තේරුණානේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා සිස්ටම් එක අපි 1 බිංදුවේ ඉඳලා 9ට කියන සංඛ්‍යා සෙට් එක ඇතුලේ අපි ලොකු සංඛ්‍යා ඩිසයින් කරනවා. right? ඊළඟට තව සංඛ්‍යා පාද ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා 2 based කරගත්ත. අපි එයාට කියනවා binary format කියලා. දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යා. එහෙම නැත්නම් දිවිමය සංඛ්‍යා. දැන් මට කියන්න 10 පාදේ නම් අපි ගත්ත රේන්ජ් එක උනේ 0 to 9. අපිට 10 අදාළ නැහැ එතන. දෙකේ පාදේ නම් මට කියන්න එන්න පුළුවන් නම්බරින් රේන්ජ් එක මොකද්ද? What is the number range if it is a binary format? When we discuss about the 10 base system, we get the numbers from 0 to 9. We didn't consider about the 10. Right? When it's come to the second 2 based system or the binary system, right? What is the number range? 0 and Yes. 1. Yes, 0 and 1. This is the number range that we can get. If it is a 8 based numbering system, අටේ පාදයේ සංඛ්‍යා system එක නම් what's the number range that we can get? 0 1 2 3 4 5 6 7. Yes, very good. 0 1 2 3 4 5 6 7. We didn't consider about the 8, right? You can now count down 8. If it is 8 based numbering system, there should be 8 numbers. Yes, we are going to calculate or the count starting with 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If it is a 10 base system, we are going to write down the numbering inside with the 0 to 9. But it includes 10 digits or 10 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If it is the second based or the binary number system, you can see it already having 2 numbers. අය මට හිතෙන්නේ දැන් තේරෙන්නේ නැති ඇයි අපි 10 8 ඊළඟට 2 මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ රීප්‍රසන්ට් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද අපි numbers calculate කරන්න පටන් ගන්නෙ 0 ගේ ඉඳලා. තේරුණාද? right okay. මොකද මේ පාට එක ගොඩක් අයට අමාරු ඇති ඒකයි මම චුට්ටක් slowly මේ ටික කතා කරන්නේ. right. Fatima Rifka නේද? පුතේ මට ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැහැ. I can't understand what you say. සංගයන් ඕ සංඛ්‍යා. සංඛ්‍යා means numbers. Right? Okay. Then let's come to the 2 base system, right? මේ 2 base system එකේදී
2 to the power n is considered. අපි කරන්නේ binary number system එක ගැන කතා කරද්දී 2 to the power n, right? එතකොට මෙතනදී මේ තමයි 2 to the power n කියන system එක, right? මෙයා ගැන මම චුට්ටක් කියලා දෙන්න number එකක් එක්ක. Right? You can see decimal number age, the value of the decimal number in binary මෙතන දීලා තියෙනවා, right? Decimal, if it is the decimal number is 0, the binary value is 0. There is no any considerations, right? And if it is the decimal number is 1, binary value also 1, right? The reason is, if it is the 10 base number, if we get the example as the 15, මෙයා 10 පාදයෙන් ඉන්නේ. 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් තමයි 15 කියන්නේ. Right? When we get that number into the abacus, right? ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද මෙන්න මේ පදේ ඝනකරාම වදින්න දන්නවනේ. මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව මම පහලින් 10 කියලා දාන්න හැමෝටම දැනගන්න. 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව තමයි 15. Now I am going to draw a abacus to represent the 15 in decimal number format. Right? Okay. When we consider about the decimal number format, in this side, from right to left side, right, we get this place as 10 based 0, 10 බිංදුවෙනි බලය. Right? This place we get as 10 පළවෙනි බලය. Right? And this one we get as 10 දෙවෙනි බලය. මේ විදිහට නේද අපි ඝනකරාමුව නම් කරගෙන යන්නේ. 10 දෙවෙනි බලයටත් අපි පොඩි පුරක් තියෙනවා. Right? Okay. Then the 5 is in the 10 base 0 place. 10 බිංදුවෙනි බලය තමයි 15. When we consider about the 1, it is in the 10 to the power 1. 10 පළවෙනි බලය තමයි 1 කියන එක්කෙනා ඉන්නේ. Now we can represent 5 using 5 balls. Right? And we can represent 1 using 1 ball. This is the way that we can represent 10 base numbers using this abacus. Hari? Clear? මෙතෙන්ට මේ ටික තේරුණාද මන්දිනේ දැන් කරපු ටික? Is it clear for you? Ma'am. No? Oh yes. Yes, ma'am. Right, okay. Someone asking about the, can you explain the difference between decimal and binary? Right? These are numbering formats, Puta. Right? Decimal numbers we are using in day-to-day life, right, for calculations. When we consider about the hexadecimal, ilangata 8 binary conversions and the binary conversion formats, right? අපි කියනවා ඒවට 8 පාදයේ සංඛ්‍යා 16 පාදයේ ඊළඟට අනිත් එක තමයි 2 පාදයේ සංඛ්‍යා කියලා බෙදනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පාද කන්සිඩර් කරන්නේ අපි කම්පියුටර් සයිට් එකේදී. මොකද එයා දන්නේ 1 and 0 විතරයි. Right? පරිගණකයේ දන්නේ 1 and 0 විතරයි. If we get the we can get an example. The reason is, if we type A, right? අපි දැන් A අකුර type කරන්නේ Word document එකේ. It is the computer going to understand about the A using several binary numbers. Right? මෙන්න මේ වගේ number set එකක් පාවිච්චි කළා තමයි machine එක A කියන අකුර identify කරගන්නේ. අපි දන්නවා keyboard එකේ හැටියට මේ තියෙන්නේ A කියලා. But system is not going to consider the A as it is, but system I can understand A using binary numbers. So to represent these numbers, there should be numbering systems, right? Those numbering systems, that means 8, එමෙත 8 පාදේ කියනවා අපි, එමෙත hexadecimal කියලා කියනවා 16 පාදේ, right? These each and every numbering systems can represent several digits. Right? අපි octal එහෙම නැත්නම් 8 පාදයේ ගත්තොත් එහෙම it can represent 3 digits or 3 binary values for one number or the one unit.
right? If it is the binary format, it can represent several binary numbers for one digit. And when it's come to the 16 hexadecimal, it can represent one digit using 4 digits, right? අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද මේ QA කියලා, right? Simply know if it is the decimal number, it's a 2, no, right? 2 we can represent as the 1.0, right? That means to represent 2 as the 10, right, 10, we need to divide this 2 by using 2. Right, okay. I know there are some persons can't understand anything regarding this numbering system, right? Even though it will a time consuming, right? I will explain again it. Have you all understand up to this point, or do I need to explain again? Don't hesitate, right? ප්‍රශ්න තියාගෙන ඉන්න එපා. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන්න පුරුදු වෙන්න. right? තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැහැ කියන්න පුරුදු වෙන්න. It doesn't matter, right? It's up to you, right? මොකද හිතේ තියාගෙන ඉස්සරහට ගියපුවහම ඔයාලටමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද අපි මෙතන ඉන්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. තේරුම් නැත්නම් ඒත් ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න තමයි අපි ඉන්නේ. right? There are some persons, they can catch something at the very beginning, right? Right, okay. Right. සිංහලෙන් චුට්ටක් explain කරන්න කියලා තියෙනවා කට්ටිය. Right. I will explain in සිංහල. Right. Okay. මම ටිකම කතා කරේ ඉංග්‍රීසි වලින් නේ. Right. අපි මෙන්න මේ විදිහට හිතමු. Right. Computer can't understand our language. පරිගණකයට අපේ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැ. Right. So there should be a language that can understand by the computer. පරිගණකයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් language එකක් තියෙනවා. right? මේ language එක එකපාර හදන්න බෑ. right? But you know the machine can understand only binary numbers, so the binary values. That means it can understand only power is there or not. So to represent power is there or not, we can use some digits. Right? Those digits we called as 1, right? 1 and 0. මේ numbers දෙක තමයි අපි පරිගණකයේ දන්නවා කියලා හිතන්නේ. හදන්නෙත් ඒ දෙක විතරයි. Right? So, when it comes to the computer system, from the very beginning of the computer system invention, right? They introduced several numbering systems that we can use to represent our values. That means our symbols. අපේ තියෙනවා A, B, C, D up to Z, and සිංහල නම් අයන් ඉඳලා හෝඩිය තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් අපිට මැෂින් එකෙන් පෙන්න ගන්න ඕන උනා. Right? To represent those symbols, they use several numbering systems. It include second or the binary number system, octal numbering system, hexadecimal, likewise. Right? But normally we are using decimal number system in our day-to-day life for calculation. අපි අපේ calculation වලට use කරන්නේ decimal numbering format එක. Right? When we consider about decimal number format, it consists with 0 to 9. බිංදුව ඉඳන් 9ට තමයි තියෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා set එක. Right? When we consider about the binary numbering system, it consists with only 0 and 1.
This is called as binary number system. Binary means දිවිමය සංඛ්‍යා. දිවිමය සංඛ්‍යා කියලා represent කරන්නේ අපි දෙකේ. Decimal සංඛ්‍යා represent කරන්නේ 10යි. If it is a octal number system, ඒ කියන්නේ අටේ පාදයේ numbering system එකක් නම් it represent from 0 to 7. This is called as අටේ පාදයේ සංඛ්‍යා. එහෙම නැත්නම් octal numbers. Right? එයා represent කරන්නේ අටේ. Right? Then if it is a hexadecimal, it's going to represent from 0 to F. Here we are not going to discuss about this part, right? We discuss only about the binary numbering system, right? Yes, පරිගණකය කියන්නේ පුතේ computer එකට. Right? Okay. Then here we have to conduct the lesson using both language. Don't think about that since there are two groups of students, right? So we have to advise, right? They have been advised to conduct the session using both languages, right? Hari. Next one, right? Then අපි ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා we are using for our normal mathematical calculation. If we write decimal numbers as 7 or the 25, 85, likewise, we are not going to write down the 10 base number likewise. අපි ලියන්නේ නැහැ මේ 85ට පහලින් 10 කියලා. අපි දන්නවා already this is a decimal number කියලා. අපි decimal number එකක් කියලා දන්න හින්දා යටින් 10 කියලා ලියන්නේ නැහැ. 10 means base number. පාදේ. Right? 10 කියන්නේ පාදේ කියලා අපි පෙන්නන්නේ නැහැ. But when it comes to the binary number format, we need to write the base of that number, right? If I am write this kind of number, we can get it as the 100. අපිට 10 100 කියලා ගන්නත් පුළුවන් 10 පාදේ. But to represent that number as binary digits or the binary number, we need to represent the base number here at the bottom of the last digit. අන්තිම digit එකේ පහලින් අපිට පාදේ නිරූපණය කරන්න වෙනවා. Right? Clear? මෙන්න මේ විදිහට තමයි numbers පෙන්නන්නේ. If it is the octal number, octal numbers doesn't going to use 8 and 9 to representing octal numbers. They are using only 0 to 7 numbers. Right? Likewise, if it is an octal number, we can represent 7, 5, 3 as 8 or the 1, 2, 7, 8, 8 ගන්න බෑ. 5 as the 8. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අටේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක්, දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක්, 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවල අපි බේස් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්නේ. Right? When we consider about the computer, it is only understand about the binary numbers. So you need to understand how we can calculate or the convert some digits into binary format. ඇත්තටම මේ පාර්ට් එකේදී අපි මේ number system එක ගැන කතා කරන්නේ ළමයි පරිගණකයට මොකුත් තේරුම් ගන්න බැරි කාලේ. හරි? ඒගොල්ලෝ මේ numbering system එකක් හරහා තමයි අපේ භාෂාව පරිගණකය ඇතුළට ගත්තේ. සරලවම කිව්වොත් ඔය කියන processes develop කරන්න මෙන්න මේ conversion ඕන කරා. මේ conversion වලට අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ Unicode system develop කරා. ඊට පස්සේ ඒවට අනුව පෙන්වන්න පුළුවන් digits ගාන වෙනස් කරා. Right? මේ විදිහට තමයි මේ numbers represent කරේ. Right? Okay. Right. I think now it's clear for you. Right? Okay, let's go to the representation of decimal numbers using abacus. අපි බලමු decimal number එකක් කොහොමද abacus එකෙන් use represent කරන්න කියලා. If it is the 25 or 25 251, right? We can represent this using this kind of abacus, right? අපි දන්නවනේ මේ එක ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ. Right? That means this is the 10 base number 259, 51. So last digit is in the place of 10 to the power 0. Then next or the second digit is in the 10 to the power 1 place. Third one is in the 10 to the power 2 place. So here in this abacus, we can divide into these three parts.
This place we can represent as the 10 base 10 to the power 0, 10 to the power 1, and 10 to the power 2. Right? So this one we can represent using 1 ball, 5 we can represent using 5 balls, 2 we can represent using 2 balls. Right? අපි දන්නා මෙයාගේ value එක 10 to the power 2 means 100. 10 to the power 1 means 10. 10 to the power 0 means 1. Right? So using these values, we can get the overall value as 251. I think this clear. Right? Then let's come to the binary format representation. Right? Okay. If we get, right, if it is the decimal number, we can get as the decimal number. If it is the 20, let's get decimal number as 20. This is a decimal number. Right. I'm asking you to convert this decimal number into binary number. Right. දැන් මම කියනවා මේ තියෙන 20 decimal format එකේ මම කියනවා ඔයාලට මේක binary format එකට convert කරන්න කියලා. Right? To do the conversion of decimal into binary base is 2. Binary numbers වල base එක කියන්නේ 2. If it is decimal base is 10. Right? මෙන්න මේක දැනගන්න ඕනේ. If it is octa, base number is 8. If it is a hexadecimal, base number is 16. Right? So, now I am asking you to convert this decimal number into binary. So, now you know the base value of the binary format. Once you know the base number, that time you can divide this decimal number by using the base of binary value. Binary number format එකේ base එක use කරලා මේ decimal value එක ඔයාලට පුළුවන් divide කරන්න. Right? It's a different dividing process, right? Here, right? අපි පහලට බෙදාගෙන යන්නේ අපි normal බෙදන්නේ උඩ ඉඳලා පහලට. හැබැයි when it comes to the computer system, we are going to do the calculation for downside, right? Dividing process. 10. Let's see. 2 we can represent by using 1. දෙවරක් කරේ දෙක පෙන්නන්නේ එකෙන්. right? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් calculation එක දෙවරක් එක 2යි. 0. There is no any value, right? It can represent as the 10. Now you know මේ දෙන්න තමයි දැන් ගුණ වෙන්නේ. right? 10 multiplied by 2 value is 20. There is no any mod values or the අපි කියන්නේ ඉතිරියක් මෙතන නැහැ. We can represent that value as 0. Right? Okay. Then we can continue until the final value come to the 1 or 0. එක හරි බිඳුව හරි අන්තිම value එක එනකම් අපි මේ බෙදීම continue කරන්න ඕනේ. Right. Let's get the another value again, the binary value as 10. Then 2. 10 we can represent, or by dividing by 2 we can represent as the 5, and also there is no any mod values. Right? අපිට එතන ඉතිරියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතිරිය වෙන්නේ 0 කියලා දානවා. Again we can divide it by 2. 5 means we can represent in using 2. පහ කියන්නේ 2. ඒ කියන්නේ දෙවරක් 2 4යි. පහෙන් 4ක් කඩුනහම 1යි. Right? Again we can divide 2 by 2. Right? That means 1. There is no any mod values. Right? This is the final answer. 1 0 1 1. අපි ඊට පස්සේ මේ නම්බර එක ලියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන ඉඳන් value එක පටන් ගන්න. right? මට විනාඩියක් දෙන්න charge එකට දාගන්න. Right? Okay. Now we can write the decimal number of 20 using binary format like this. 20 is equal, I will write down this one here.
20 is equal to 1, 0, 1, 0, 0. To represent this one is the binary one. We are going to place the 2 at the bottom of the last digit. Have you all clear up to this point? Man, if you don't mind, please explain this the same method to Deviation, 251. dividing process there. Please Sorry. explain 251 the same method. In the same method. 251. Yeah. Dividing process of by using 2 to convert Yeah. it into binary. Ne? Binary. Right. Okay. We can divide this one. Right. Let's divide by using 2. The 251 is decimal number. Now we are going to convert this one into binary format. So let's get 1 by 1 digit. Right. This 2. Right. අපි දෙක දෙවරක් check කරේ දෙකට අදාළව value එක එන්නේ 1. දෙවරක් එකනේ දෙක වෙන්නේ. අපි එක දානවා මෙතන. දෙවරක් එක දෙකයි. 2 multiplied by 1 is equal to 2. Then when it comes to the 5, right? 5 means we can represent by using 2, right? දෙකේ දෙවරක් check කරේ 5 කියන එක්කන හැදෙන්න කලින් තියෙන දෙවරක් දෙක 4යි කියන value එක. එහෙනම් දෙවරක් දෙකෙන් තමයි 4 හැදෙන්නේ. So we are going to place the 2 here. Now we can multiply 2 by 2. It's 4, right? You have a remaining number called 1. Then 1 and 1 is 11, right? Then අපි 5 දෙකෙන් ගුණ කරන්නේ දෙවරක් දෙක 4යි. ඒ කියන්නේ 5 අපි අඩු කරනවා 4ෙන් ඉතිරි 1යි. මේ 1යි මෙතන මේ තියෙන number 1 එකයි අපි ගත්තාම අපි යා already පෙන්නනවා 11 කියලා. 11 කියලානේ ගන්නෙ, right? මේ සාමාන්‍ය mathematical process එක හරි. Right. 11 we can represent in number 2 format, right? As 5. දෙවරක් 5 තමයි 10. When we are going to multiply 2 by 5, it is number 10. So if the value is 10, when we are going to minimize 11 by 10, there is a rest of the value as 1. So this 1 we can represent as like this. Right? Okay. Then we can divide 125 again by 2. 1, there is no any value. Let's consider as 12. 12 we can have 6. 2 multiplied by 6 is 12. There is no remaining values. So we can move into the 5. Right? 5 we can get multiplying by 2. 2 by 2 is equal to 4. Right? After minimizing 5 by 4, the remaining value is 1. Right? So again we can continue until we come to the 1 or 0. අපි මෙතනින් ආවේ 1 and 0 වලින් ඉවරුනේ. මෙන්න මේ විදිහට 1 සහ බිංදුව වෙනකන් අපි මෙයාව continue කරන්න ඕනේ. Right? 6. We can get multiply by 2. After multiplying 2 by 3, we can get 6. After multiplying 2 by 1, we can get 2. There is no any remaining values. Right? Okay. Then again divide by 2. 3 we can get multiplied by 1. 2 multiplied by 1 is 2. After minimizing 3 by 2, the value is 1. So we get, consider it with this one. So total value is 11. 11 we can get again after multiplying 2 by 5. Then remaining value is 1. So again we can continue. 2. 15 we can get by 7. 2 to the power 7. Oh, sorry. 2 by 7. Or the multiplying by 2 with the 7, the value is 14. There is a remaining value called 1. හේතුව තමයි 15 අපි 14න් අඩු කරනවා value එක 1යි. Again we can divide it by 2, right? 7 we can represent by 3, right? 2 to the power 2 by 3 or the දෙක 3න් වැඩි වුණාම value එක 6යි. After minimizing 7 by 6, the remaining value is 1. Again 2 divided by 3, 1 is 1, right? මේ තමයි dividing process එක to get the digital value, binary value of 251. Clear නේද පුතා? Then next we can write from here, right? So 251 is equal to 1, 1, 1.
11011. Clear? Yeah, ma'am. All right, okay. Let us start with this one. Right? ඔයාලා දැක්කනේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ කියලා මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. මේ හැම සංඛ්‍යාවකටම ස්ථානීය අගයක් තියෙනවා. මේ තමයි 10.0, 11, 10, 2. We get the base value as 10 since this is the decimal value and start with the 0, 1, 2. Right? If it is the binary value, here also same, right? The binary value of 20 is 10100. Right? The base is 2. So the value of this place, මෙන්න මේ කෙලවරම ඉන්න එක්කෙනාගේ value එක. අපි ලියනවා using 2 to the power 0. Right. Then this one, what is the value? Can anyone give me the answer? 2 power of 1. Yes, 2 to the power 1. This value? 2 to the power of 2. 2 to the power 2. This one? 2 to the power 3. 2 to the power 3. This one? 2 to the power 4. 2 to the power 4. Very good. Right, this is the values of these places. මෙන්න මේ place එකේ value එක තමයි 2 to the power 0 කියන්නේ. මෙයාගේ value එක 2 to the power 1. හරියට මෙන්න මේ 10 පාදයේ වගේ. Right? අපි 10 පාදයේ values ටික ලිව්වා වගේ. Right? Okay. Then if we need to get these values into the abacus, අපිට මෙන්න මේ representation එක abacus එකකට ගන්න ඕන නම් අපි යාව මෙන්න මේ විදිහට represent කරනවා. Right? 1, 2, 3, 4, 5. There should be 5 places. So I am going to divide this one into 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Right? So this place is 2 to the power 0. This one is 2 to the power 1, 2 to the power 3, 2 to the power 4, and 2 to the power 5. Right? Now you know 2 to the power 0 is 0. So we are not going to add any balls here. Then 2 to the power 1 is 0. Again, we are not going to add any values here. Then 2 to the power 2 is 1. So we can add. Oh, sorry. 2 to the power 2, 3, 4 to this point. Right? 2 to the power 2 point is 1. I can replace 1, 0 is here. Then 2 to the power 3 is 0. Again, I am not going to place any balls here. 2 to the 4 value is 1. So I can replace the balls in 2 to the power 4 place. This is the way that we can represent binary values using abacus. I think it is clear. තේරුණාද? All right, I will give more examples to convert the binary into decimal. Right. Binary decimal කරන්න පොඩි activity ටිකක් ඉල්ලනවා. Right. Okay. I will not going to give a large numbers since it will be time consuming. Right. So could you please convert these numbers into binary values? Right. Okay. One is, I'm giving decimal numbers. So you need to convert those decimal numbers into binary format, right? 8. Number 2 is 10. Number 3 is 35. Number 4 is 78. Number 5 is 100. I will give 5 minutes. Enough. Oh, හරි ස්පීඩ් කට් ඉන්නවා. right? මෙන්න මේ values ටිකට අදාළ decimal values ටික මට chat එකට දාන්න බලන්න. I will give you 5 minutes.
කට්ටිය කැල්කියුලේෂන් කරනවා ඇති කියලා හිතනවා. තේරුණාද මෙතන නිකන් කරපු ටික? ක්ලියර්ද? මේ පොඩිම පාර්ට් එකක් කරේ දීමේ සංඛ්‍යා ටිකක් කරේ. Right. I'm very happy, right? You are in the lecture. Can I know the benefit of this course? Oh my God. Right. ඒ ප්‍රශ්නේ නේද? benefit එක ගැන කතා කරොත්. Are you Sinhala or English? Sorry, Tamil. මම සිංහලෙන් කියන්නද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නද? අර මගෙන් ප්‍රශ්නේ අහපු දුව හරි පුතා හරි චුට්ටක් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. English. Right, okay. Right, this is a very important diploma since we are a government university, right? This is a professional course since it's providing with the government body, right? It's not a time wasting one, right? So, and we are covering each and every trending subjects, right? Or the trending technologies. We are trying to teach you, including inside the course content of the diploma, right? And we are providing a valuable certificate and we have a awarding ceremony, right? I think yesterday Akila sir gave you a clear explanation regarding this program, right? So you will get more marks with this certificate in any interview, right? So you can represent or you can present this certificate to any interview, right? These are the advantages, right? If you like to learn something new in this diploma, right? You can get that one, right? Clear? අපි මෙතනදී උගන්වන්නේ අර normal office package එකට විතරක් සීමා වෙලා නෙමෙයි අනිත් හැම part එකම, right? ඔයගොල්ලන්ට web development තියෙනවා, programming තියෙනවා, right? And also you are having graphic designing part, right? So you can learn those things if you like, right? පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලට interest එකක් තියෙන්න ඕනි අංක 1, right? Based on the interest you can learn anything, right? හරි. Okay. Very good. හරි. Okay. Please continue this session or continue this diploma. It's very valuable for you, right? තේරුණා නේද පුතේ? මේක ගොඩක් වටින ඩිප්ලෝමා එකක්. අපි ගවර්න්මන්ට් බොඩි එකකින් තමයි මේක ඔෆර් කරන්නේ. රයිට් ඒක තමයි අනිත් වටිනාකම. රයිට් සහ ඔයගොල්ලෝගේ කැපවීමට සහ ඔයගොල්ලෝගේ ඩෙඩිකේෂන් එකට අපි පුළුවන් අපේ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණේ ඔයගොල්ලන්ට කරනවා. ඔයාලට තේරුණ නැත්නම් ඕන තරමක් අහන්න අපි මේ ටික කියලා දෙනවා එපාර. රයිට්. ඔයාලට කතා කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. ඒට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඕන වෙලාවක දෙන්න පුළුවන්. අපි chat disable කරලා නැහැ. ළඟට ඔයගොල්ලන්ට mic එක mute කරන්න chance එක unmute කරලා කතා කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. mute කරගෙන ඉන්න කියලා නෑ. right? මේ හැම chance එකක්ම දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ආපු තැනින් ඔයාලට වටින දෙයක් අරන් යන්න මේ මාස ටික ඉවර වෙද්දි. එහෙම නැත්නම් මේක just office package එක කියලා දීලා right පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා දීලා නතර කරන්න තියෙන diploma එකක් නෙමෙයි. right? You should learn something from our side. right? We are going to give each and everything that we know to you, right? We are explaining each and everything in simple way, right? Okay, let's move on, right? I think time is over, right? අට 10 35 78 සහ 100 තියෙන්නේ නේ, right? Okay, I will take new slide.
Right. Let's divide those values, right? මම ඉක්මනට බෙදාගෙන යන්න. කමන්න නැහැ නේද? පොඩ්ඩක් time එක යන නිසා. Number 8. 10 පාදයෙන් තිබ්බේ number 8. Well, first number. Right? 8 we can divide using 2. Right? අපි 8 බෙදන්න යන්නේ දෙකේ පාදයට හරවන්න යන්නේ 8 කියන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. අපි යන්නේ මෙයාව දෙකේ පාදයට හරවන්න. So we can divide 8 by 2. Right? 8 දෙවරක් චක්‍රේ 8 හැදෙන්නේ 4. අපි දෙවරක් 4 8යි කියලා ගන්න. මෙතන ඉතිරි අගයක් නැහැ. ඉතිරි වැලියු එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතිරි නැහැ කියලා පෙන්නන්න 0 දානවා. Right? Then again we continue the dividing process by 2. 4. දෙවරක් චක්‍රේ 4 කියන්නේ දෙවරක් 2. So 2 by 2 is 4. There is no any remaining values. ඉතිරි values නැහැ. Again we it represent as 0. Number 2 again divide by 2. 2 අපි පෙන්නන්නේ දෙවරක් චක්‍රේ එකෙන් ගුණ වුණාම තමයි දෙක හැදෙන්නේ. එහෙනම් දෙවරක් එක 2යි. There is no any remaining values. They show to show that we represent it by 0. Right? These values we are going to write from here. Right? From this place to this place. Now we can represent 8 as binary number like this. 1, 0, 0, 0. Right? Please make sure to place this 2 after final digit at the bottom of the final digit. Right? එහෙම නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් මේ number 2 එක ඔයගොල්ලෝ දැම්මේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙයාව 1000 කියලා ගන්න. ඒකයි අපි digital values binary values වල අනිවාර්යෙන් අගට 2 නිරූපණය කරන්නේ. Right? Next value is which one? මට මතක නැහැ. 8ට පස්සේ තිබ්බේ මම මොකද දුන්නේ? අපෝ slide එක back කරනවට වඩා ලේසි ඔයගොල්ලෝ answer එක දුන්නොත්. 10. 10 නේ? Thank you. Right, 10. We can divide 10 by 2. දෙවර චක්‍රයේ 10 හැදෙන්නේ 5ෙන්. Remaining values, there is no remaining values. Again divide by 2. 4, there is no 1 is remaining. Again divide by 2. 2 by 2 is 4. Wrong. Sorry, number 2. 2 by 2 is දෙවර දෙක 4යි පහෙන් එකක් ඉතිරි. And then 1, 2 by 1 is 2, remaining value is 0. The value is 1, 0, 1, 0, 2. This is for 10, right? Next one. What is the second number? 35. Sorry? 35. 35, ne? The? Yeah. Thank you. 35, teacher. 35. 35. Right. 35 we can divide by 2. 3 we can represent by 1. 2 by 1 is 2. It's remaining 1. We can add into the 5. It's 15. 15 we can represent by using 7. And remaining value is 1. So let's continue by dividing by 2. 17 we can represent by 8. Remaining value is 1. 2. So 8 we can represent by 4. 2 by 4 is 8. There is no remaining values. Again, we can continue. Right? 4 we can represent by using 2. 2 by 2 is 4. Remaining value is there is no any remaining values. Again, divide by 2. 2 represent by 1. Remaining value is 0. Right? So we can write the binary value of 35 like this. If this is your answer, it is the correct answer. Right? The second number, the fourth number, 35, 70, 78, ne? 78. 78. Right. Thank you. Divide by 2. 7 we can represent by 3. 1 is remaining. 1 add into the 8. It means 18. 18 we can represent by 9. 2 by 9 is 18. There is no remaining values. Again divide by 2. 1. 19 we can represent by 9. Right? Remaining value is 1. Then 2, 19 we can represent by again 9. Remaining value is 1. 2, 9 we can represent by 4. 2 by 4 is 8. Remaining value is 1. 2. Remaining value is 2. Multiply by 2. 2 by 2 is 4. Remaining value is there is no remaining values. 2 again represent by 1. This is the way
that we can get the answer for 78. 10011110. Right? The last one is 100, I think. Right? Yes, ma'am. Okay. We can divide it by 2. 10. There is no any value for 1. We can consider these two numbers. 10 we can represent by 5. 0. There is no any value. Remaining value is 0. 2. 50 we can represent by 25. Remaining value is 0. 2. 2, 1 and 2. The remaining value is 1. 6. Remaining value is 0. And then 3. Remaining value is 0. 3 we can divide by 2. Remaining value is 1. Right? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. This is the value for 100. Right? Clear? Yes, ma'am. Right. Okay. Any short Okay. way to Sorry. any short method are here for this calculation? Short method. Yeah. Up to this point, there is no any short method, Putta, right? But if we learn about octal number system, right, there is a simplest way, right? Or you can decide like this. I will explain that one at the end of the session. Is it okay? Okay, ma'am. Right. The reason is these are more difficult things, right? And up to this point, you should know only for this calculation, right? The short form I will explain at the end of the session, right? The reason is, right, if I going to learn or the teach about the short method in this point, you will be confused. You will learn, but others will confuse, right? So I will Okay. explain that part at the end of the session, right? Okay, madam. Okay. Okay. මේ Yes. මැඩම් මේකේ දැන් අර දෙකෙන් බෙදලා එකක් ඉතුරු වෙනවනේ. Oh. මේක ආයේ මේ දෙකෙන් බෙදලා බිඳුවයි කියලා දාලා ඉතිරි එකක් දීලා විදිහට ලියන්නේ නැද්ද ආයේ? ඕක ගොඩක් අය මෙහෙමයි. සමහර අය උගන්වනවා ඒ විදිහට බෙදලා ආයෙ බිඳුව දාලා ආයෙ එක එහා පැත්තෙන් ලියන්න. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? ඉස්කූල් පොත්වල එහෙම තියෙන්නේ මැඩම්. ඒක තමයි. ඉස්කෝලේ පොතේ එහෙම තියෙන්නේ. චුට්ටක් හිතන්න ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ කියලා. අපි ඇත්තටම එහෙම හිතුවොත් එහෙම බෙදෙන එකේ තේරුමක් තියනවා. තේරුමක් නැහැ මැඩම්. තේරුමක් නැහැ. Right? There is no any difference, right? මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. right? මේ තමයි calculation method එක එකයි කරන විදිහ, උගන්වන විදිහ. දැන් සමහර අය මෙන්න මේ අපි මෙයාව consider කරමු 8, right? 8 බෙදනවා 4ෙන්. sorry 2යි 4යි ඉතිරි බිඳුවයි 2යි 2යි ඉතිරි බිඳුවයි 2යි 1යි ඉතිරි බිඳුවයි. අපි මෙතනින් නතර කරනවා. මට කියන්න මෙන්න මේ 1 2ෙන් බෙදෙන එකේ තේරුමක් තියනවද? no. right? අපි අයත් කරන්නේ බොරුවට මෙතෙන්ට බිඳුව දාලා මෙතෙන්ට 1 ලියන. ඊට පස්සේ අපි කන්සිඩර් කරනවා මේ වැලියුස් ටික විතරයි. right? මෙන්න මේ පාර්ට් එක ඔයාලට වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. right? අපි පොතක තිබ්බා කියලා ඉගෙන ගන්න හොඳ නැහැ. හේතුව තමයි අපි බලන්න ඕනේ එකේ මොකක් හරි possibility එකක් තියෙනවද කියලා. ඒකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හරි මේ විදිය. හැබැයි මේ විදිය කරන එකෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට තව පොයින්ට් එකක් ඇඩ් වෙන එක. සහ වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. සම කෙනෙක් මෙතන බිඳුව ඉඳලා ලියන්න පුළුවන්. බිඳුව ලිව්වා කියලා කිසි වැදගත්කමක් නැහැ. වටිනාකමක් නැහැ නේ බිඳුවට ඉස්සරහට ආපුවම. තේරුණා නේද පුතේ? වැරද්දක් නැහැ. කැමති පාර්ට් එකකට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. Thank you හරිනේ? madam. Right, okay. Let's move to the next one. තව ටිකක් තියෙනවා. Right. Did you learn to convert decimal numbers into binary format?
Yes or no? Yes, ma'am. තේරුණාද? Oh yes. කියන්න. Yes, ma'am. Right, Harry. Okay. Before going to explain about from this side, binary addition and subtraction, right? Let's move into the part. At that point, you can learn how to do the binary addition and subtraction. First, let us know how to do the binary addition. අපි මුලින්ම බලමු binary addition එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right? Now you know about how to convert the decimal values or the decimal values into binary value. Right? Before going to learn about the binary value, right, you should aware about how to convert converted binary values into decimal value. අපි අර convert කරගත්ත binary value ටික කොහොමද decimal කරන්න කියලා දැනගන්න ඕනේනේ. Right? Okay. Before going to do the addition part, I will teach you how to convert binary values into decimal value. Right? Let's say this is our binary value. Right? You need to convert this binary value into decimal value. Right? To do that, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 250 කියන value එක ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් නම් මේ බිඳුව represent කරන්නේ 10 බිඳුවෙනි ස්ථාන. මෙයා represent කරන්නේ 10 පළවෙනි ස්ථාන. මේ 10 10 දෙවෙනි ස්ථාන. Right? Is that so? When it comes to the binary format, what is the value of this place? මේ ස්ථානයේ අගය කීයද එහෙනම්? කොහොමද අපි අපි 2 to the 0. Yes, 2 2 to the power 0. This place 2 to the power 1. 2 to the power 1. This one 2 to the power 2. 2 to the power 2. Very good. Right. This is the placing value of this binary number. Right. Okay. Let's go into convert the this binary value into decimal value. If the place value is 2 to the power 0, that means 1. 1. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1යි. Right. Okay. If the placing value is 2 to the power 1, that means value is 2. ඕන මගයක පළවෙනි බලය කියන්නේ එම අගයමයි. ඕන මගයක බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Each and every values of base to the power 0, that means 1. Right? Base එකේ අගයත් එක්ක 0 තියනවා නම් අගය 1. Base එකේ අගයත් එක්ක 1 තියනවා නම් value එක ඒ base එකමයි. Right? Okay. If 2 to the power 2, value is what? 4. 4. Right. Okay. You should know about these values like this. Now come to the calculation. If this place value is 1, our already placed value is 1. So we are going to multiply this place value by 1. 1. Right. Equal to 1. Yes, 2 to the power 1 is 2. Let's multiply this value by this value is 0. 2 to the power 2 is 4. Let's multiply this 4 by 1. 1. Right? Then you should multiply these two values. 1 by 1 is 1. 1. 2 by 0 is 0. 0. 4 by 1 is 4. Now you should add these three values. Right? 4 plus 0 is 4 plus 1 is 5. අපි 10 සාමාන්‍යයෙන් මෙතන represent කරන්නේ decimal values වල. හරි? තේරුණාද මේ ටික? මේ තමයි decimal value of 101 digital number. 5. Right. Let's convert another one. 1101. If it is the binary value, you need to convert this value into decimal. Before that, you should understand what are the placing values
2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, and 2 to the power 3. Right? Likewise, it can be more, right? අපිට මේ පැත්තට එකේව තව ගොඩක් ආවන 2 to the power 3, 4, 5, 6 ඔය විදිහට යනවා. right? මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් start වෙන්න ඕනේ 2 to the power 0 වලින්. අන්තිම අගේ. right? okay. 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8. Right? Now we can multiply this value by this value. අපිට තියෙන already given value එකේ 1, 2 multiplied by 0, 4 multiplied by 1, 8 multiplied by 1. Right? Let's multiply these two values. 1 by 1 is 1, 2 by 0 is 0, 4 by 1 is 4, 8 by 1 is 8. Now we can add these four values. 8 plus 4 is 12, 12 plus 1 is 30. This is the decimal value. Terunada? Clear? Yes, ma'am. Yes. Right. Okay. එකෙනෙක් අහලා තියෙනවා ඇයි මේ එක එකෙන් ගුණ කරලා දෙක බිඳුවෙන් ගුණ කරන්න කියලා. The reason these values are come up with this one. Right? බලන්න දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන ස්ථානයේ තමයි එක තියෙන්නේ. Alright. You can see this values come up with this value. So here we are going to convert this value into decimal one. Right? Here we are going to convert this value into decimal one. This value is come up under the binary format. Right? Now we need to convert this binary value into decimal value. Alright, Harry, okay. Right. That's why we use these value into these places. 2 to the power 0 place is in 1. So we going to multiply 1 by 1. 2 to the power 1 place, we place the 0. So 2 to the power 1 value is 2. We're going to multiply this value by this value. Right? After that, we can add these final values and then get the decimal value. Right? Okay. Do I need to do more examples? Enough, ma'am. No, ne? Right, okay. Since it will be very time consuming one, right? So let's move into the next part, right? More explanation need, ne? Right. If you need more explanation, right. I will give a one more example, right? Okay. If our binary value is this one. 1 1 0 1 1 1. මේ තමයි අපේ binary value එක. This is our binary value, right? Here, to understand the place value, right? This place value is 2 to the power 0. Each and every first places starting with the base power and 0, right? 1 is 2 to the power 1. This place is 2 to the power 2. This place value is 2 to the power 3. This place value is 2 to the power 4. This place value is 2 to the power 5. Right? Okay. Then 2 to the power 0 value is 1. 2 to the power 1 value is 2. 2 to the power 3, 2 value is 4. 2 to the power 3 is 8. 4 is 16. Right? 5 is 32. Right? Then we are going to place these values according to the place value. Right? 2 to the power 0 value is 1.
2 to the power 1 value is 1. 2 to the power 2 value is 1. 2 to the power 3 value is what? 0. 2 to the power 4 value is 1. 5 value is 1. Now we can multiply these values. 1 by 1 is 1. 2 by 1 is 2. 4 by 1 is 4. 8 by 0 is 0. 16 by 1 is 16. 32 by 1 is 32. Let's add these numbers together. Right? 6 plus 4 is 10. 10 plus 2 is 12. 12 plus 2 is 14. 14 plus 1 is 15. Let's place 5 here. Remaining 1 is going to place here. 3 plus 1 plus 4. 4 plus 1 is 5. This is the decimal value. Right? Most of them are giving the answer. Right? Okay. Right. Let's go to adding process. Binary adding. Right? We then binary addition process එක ගැන කතා කරමු. Right. Now you know what are the binary numbers, how we can convert binary numbers into decimal numbers, and how we can convert decimal numbers into binary format. Right now, we are going to add binary numbers. You know how to add decimal numbers. 8යි 2යි එකතු කරන්න කිව්වොත් 10යි කියන්න දන්නවා. 15යි 5යි එකතු කරන්න කිව්වොත් 20යි කියන්න දන්නවා. Right? ඒ වගේ binary numbers කොහොමද add කරන්න කියලා තමයි චුට්ටක් කියලා දෙන්න යන්නේ. Right? Let's get a small example. Right? Let's get 1 and 1. Now we are going to add binary value මේ දෙන්නම් binary numbers. හරි? නැත්නම් 1 1 2 කියයි කට්ටිය. මේගොල්ලෝ binary format එකකින් ඉන්නේ. Right? Let's going to add this 1 and 1. Right? Normally 1 plus 1 means what is the answer? 1 1 කීයද උත්තරේ? 2. 2. Yes. Let's get 2. Right? But we can't place the value as 2 since there is no value as the 2 in binary format. Right? To place this value here, we need to convert this value into binary format. Right? By dividing it by 2. 2 value is 1 and 0. Right? This is the final value. You can replace this value as 1. This is the binary addition. Let's take another example. 1, 1, 1. You need to plus these 3 ones. What is the answer? What will be the answer? 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. Right? You should divide this 3 by 2, 1 and 1. Right? Your answer is this. Right? And the other one, the another example. 1 0 1 1. Right? Okay, let's add these two numbers. 0 plus 1 is බිංදුවයි එකයි කියන උත්තරේ කීයද? එකයි බිංදුවයි ගත්තොත් එකයි. Yes, we can place that value as it is. 0 1 is 1. Then other one is this place 1 plus 1. What is the answer? 0 plus 1. Sorry? 0, 1. 0 1. Very good. 1 plus, the reason is 1 plus 1. You can come to this place. 1 plus 1 is 2. 2 we can divide by 2. Right? And then we can get the answer as 1 0. Here we can place this value. Right? This is the binary addition. Sorry. இப்படி போட்டா இது ஒன்றா பூஜ்ஜியமா இதுக்கு போட்டா 10 2 Please, could you please mute your mic? Right. Okay. Let's see that answer is correct or not. Right? 1 0 කියන එක කෙනාගේ මේ digital binary value එකේ decimal value එක කවුද? Can anyone give me the answer? What is the decimal value of 1 0?
10. decimal value එක අහන්න. 2. 2. 2. Right? Yes, decimal value is 2. What is the decimal value of this one? 3. 3. Right? Then let's add this 3 plus 2. අපි 3යි 2යි එකතු කරනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ decimal format එකේ. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ binary value එකේ. මේ binary addition එක. දැන් මේ යන්නේ decimal addition එක. Right? What is the value of 3 plus 2? Is 5. Right? Let's see this answer is correct or wrong. Let's convert 101 into decimal format. What is the value? 5. 5. Right. Okay. Now you can see both the same answer. Right. Let's take another one example. 111 plus 101. These are two binary numbers. One 100. Right. Okay. Let's add these two numbers. 1 plus 1 is, what is the value? 1 plus 1 is 0. 1 0. 1 0. Right. 1 plus 1 is equal to 1 0. Here we are going to place 0 here. හරියට නිකන් අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යා එකතු කරනවා වගේ. Then remaining 1 we are going to place here. Right. Now we are going to add these two. Right. 1 plus 1. What is the value of 1 plus 1? 10. 1 0. Again we are going to place 0 here. Get remaining 1 to this place. Then we can add 1 plus 1 plus 1. What is the value? 1 1. 1 1. We can place these two values as it is. This is the binary addition. Clear? තේරුණාද මේ ගණන් ටික? And please explain the last calculation. Last calculation, this place, right? Okay. Again, I will add these two values. 1 1 1 1 0 1. Right? 1 plus 1 is number 2. 2 we are going to convert into binary format. That value is 1 0. Right? So here we are going to take 0 for this place. Right? And remaining 1 we are going to take place here. Right? As decimal calculation, we can add these two numbers. Right? These three numbers. 1 plus 1 plus 0. So 0 we can remove, but we can add 1 plus 1. 1 plus 1 is 1 0. So we can place again 0 here. Remaining 1 we can place that place. So now we need to add 3 ones. 1 plus 1 plus 1. Right? The calculation is 3. Let's convert 3 into decimal. Sorry, binary format. The value is 1 1. Right? Is it okay? Okay, ma'am. Yeah. දැන් තේරුණාද? right මම සිංහලෙන් කියලා දෙන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ right අපි මේ numbers තුන ගත්තා right මම වෙන number එකක් ගන්න 1
right. මෙන්න මෙයාව ගත්තොත් right බලන්න අපි calculation එක කරන විදිහ 0 1 මේ දෙන්නම දෙකේ පාදයෙන් ඉන්නේ බිංදුවයි එකයි එකතු කරපුවාම value එක එකයි අපිට ඒක කිසිම තර්කයක් නැහැ right මොකද එක කියන එක්කෙනා කොහොමද binary format එකකින් ඉන්නවනේ ඒ නිසා value එක 1 1 + 1 කියන්නේ 2 එකයි එකයි දෙකයි අපි දෙක කියන එක්කෙනා කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ binary format එකට එයාගේ value එක 1 0 මෙයාගෙන් මෙන්න මේ 0 කියන අගය හරියට නිකන් අපි මෙතන 7යි 3යි 10යි තිබ්බනම් 10න් අපි බිංදුව පෙන්නලා 1 එහාට අරන් යනවා වගේ decimal calculation වලදී මෙන්න මේ 0 එක අපි මෙන්න මෙතනින් තියලා මේ ඉතුරු එක අරන් එනවා මෙතෙන්ට right ඊළඟට දැන් අපිට එක ඒවා තුනක් එකතු කරන්න ඕන 1 + 1 + 1 එක ඒවා තුනයි එහෙනම් එක ඒවා තුනක එකතු අපි කියන්නේ 3 කියන එක නා කන්වර්ට් කරොත් අපිට එන්නේ 1 1 මේ ආන්සර් එක අපිට as it is මෙතන ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තව නම්බර් එකක් නැති නිසා තේරුණාද තාමත් තේරුන්නේ නැති අය ඉන්නවද clear ma'am ක්ලියර් නේ රයිට් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා 1 + 1 සමානයි 1 0 කියලා ගත්තේ කොහොමද කියලා 1 + 1 කියන්නේ පුතේ 10 sorry 2 right එකයි එකයි දෙකයි අපි decimal විදිහට එකතු කරනවා එකතු කළේ decimal value එක විදිහට මෙතන තියන්න බෑ since this is the binary digital format or the binary format so you need to convert this 2 into digital value binary value to convert this 2 into binary value you need to divide that 2 by 2 value is 1 0 this 1 0 we place here right okay right this is binary addition right okay it's up to that one for numbering processor right so now we move into the new session did you understand this numbering conversion format is it clear තේරුණාද මං කියලා දුන්න විදිහට තේරුණාද නැත්නම් තේරුණ නැති පාර්ට් එකක් තියෙනවද කොහමද it's very clear ma'am right okay එහෙනම් මම තරහ වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැහැ කිව්වා කියලා හරි මම කියලා දුන්න තේරුන්නේ නැහැ කියලා හරි right මම තරහ වෙන්නේ නැහැ no problem if you have any doubt or any issue please leave a comment in the comment section or you can unmute your mic and give your feedback right okay data processing right okay මේ නම්බරින් සිස්ටම් එකේ තව ගොඩක් පාර්ට් එකක් තියෙනවා පුතේ. You are in the basic level. අපි ඉන්නේ දැන් තාම මුල් level එකේ අද දෙවෙනි session එක ඕගොල්ලෝගේ. right? මීට වඩා ලොකු calculation වලට අපි යන්නේ නැහැ. right? We are not going to converting octal, hexadecimal, right? Understanding of BCD, Unicode. I think there are some persons knowing about the what I am telling, right? So you will learn those things in future. Right, but up to this level, you should know about what is binary, what is the binary addition, how we can convert binary values into decimal, how we can convert decimal values into binary, right? These are the things that you should know up to this point, right? Up to second lecture, right? Okay, now we are going to understand about the data processing, right? Here also, I'm not going to explain about each and every gates, right? I'm explaining about only two gates, AND and OR. Right. Now you have a problem. I think I know if you interest for this session, you have a problem. Why we are going to use these gates? Right? How many persons or how many students have that question? Please raise hand. If you have that question, please raise hand. මේ පඩේ හරියට හිටියා නම් හරියට ආන් හිටියා නම් මේක මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා අහගෙන හිටියා නම් මුලින් O level A level IT කරලා නැති අයට හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇයි මේ ගේට්ස් කියන ප්‍රශ්නේ එනවා
yes නේ right අනේ ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ලෙසන් එක පුරාවටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ කියන එක right එහෙම නැත්නම් ඔහේ මේක ඔන්න එන්න දාලා නිකන් ඉන්නවනම් ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ right okay data processing when we discuss about the processing part will continue or they will conduct in the CPU central processing unit. Right. Central processing unit එකේ තමයි data processing උනේ. මතක ඇති ඊයේ කතා කරා. Right. So central processing unit have the part called ALU, arithmetic and logic unit. Right. So in that part, that CPU going to do the each and every processes, calculation, making decision. Right. මේවා තමයි කරන්නේ. හරි. When we discuss about the logic gates, right? CPU consists with, oh my God. Right. CPU consists with these gates. මෙන්න මේ gate සමූහයෙන් තමයි CPU එක හැදලා තියෙන්නේ. Right. These gates going to move some values everywhere. And then they are going to get the final value. Right. අපි මෙතනදී deep කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. Right. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි දවසේම ඩිප්ලෝමා එක එපා වෙනවා. Right. So here we are going to give you a brief introduction about these gates. Right. Simply know that CPU consists with several gates to perform arithmetic and logical operations. These gates we can identify as AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, and NOT. Right? This is the representation of these gates. Right? So each and every gate having some operations. If it is an AND gate, it's going to perform multiplication. If it is the OR gate, it's going to perform adding process. Right? If it is a NAND gate, it's going to, at the beginning, it's going to do the multiplication and then convert the not version of that value. Right? So, this is the way, මම අනිත් ඒවා ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. Right? හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ දැන් ඉන්න level එකට ඒ ටික අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට මේ part එක එකතු වෙනවා ඔයාලට. එතකොට in detail ඔයගොල්ලෝ කතා කරයි. Right? So up to now you should know CPU consists with the several logic gates. These logic gates we can name as this way, and also they are can represent by using some symbols, and they are processing some operation inside that gates. Right? As an example, AND gate going to perform multiplication, OR gate going to perform adding process. Right? If we going to add like this, if the AND gate, if get this gate as an example, right? මම එක example එකක් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට just to get an idea. If we input 0 and 1 to this gate, then inside this gate going to perform multiplication, right? What will be the output? We are going to insert 0 and 1 into this gate, and this gate going to perform multiplication. What will be the output for this place? 0. 0. Very good. 1 multiplied by 0 is 0. If we going to input 1 and 1 into this gate, what will be the output? 1. 1. අපි එකයි එකයි කියන value එක මෙයාට දුන්නොත් මේ ඇතුලේ multiplication එකක් වෙලා එළියට එක එනවා. If it is this gate, OR gate, right? If we input values as 0 and 1, what will be the output after moving through this OR gate? 1. 1. Very good. එකයි බිඳුවයි මෙතනදී එකතු වෙලා එක විදිහට එළියට එනවා. right? ඔන්න ওই විදිහට තමයි පුතේ මේකේ values move වෙන්නේ. right? okay. right. Data processing of AND gate, right? This is the electronic representation of AND gate. Right now, you know, AND gate going to represent or the doing process of multiplication.
right? This is the electronic version. That means using transistors, we can create AND gate, right? Including several AND gates, we can create this IC, right? Each and every IC is integrated with several AND gates or OR gates or combination of these each and every gates, right? මේ gates ඔක්කොගේම combination එකක් තමයි IC එකක් කියලා කියන්නේ, right? තේරුණාද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ gates හැදිලා තියෙන්නේ. මේ පරිගණක ඇතුලේ processing වෙන්නේ මේ විදිහට, right? මේ gates මේ විදිහට එකතු වෙලා තමයි මේ අඬු එළියට ඇවිත් ඉන්නේ. නිකන් නෙමෙයි. මේ හැම එකකටම value එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ තමයි input output විදිහට act කරන්නේ. මෙන්න මේ තුඩව. හරි? Right. This is the electronic formation of representing AND gate. This is the symbolic format of AND gate, right? අපි AND gate එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා represent කරන්නේ මේ විදිහට. AND gate එකක් නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ electronic version එකට අනුව. Right? Okay. Next one. Code for characters, right? With the rapid development of the technology, several persons with several languages, with several symbols, how to use the computers, right? But there are some limitation of representing some languages, some symbols using computers, right? පරිගණකය ඇතුලේ දියුණු වෙනවත් එක්ක භාෂා වැඩි වුණා. ඊළඟට ඒ භාෂා අතරට යන පරිගණකයේ ඒ භාෂා පාවිච්චි කරන අය අතරට යද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ භාෂාව මැෂින් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ වුණා. මෙන්න මේ වෙනකොට අඩු characters ප්‍රමාණයක් තමයි මැෂින් එකක් ඇතුලේ රිප්‍රසන්ට් උනේ. අඩු ප්‍රමාණයක්. right? එතකොට මේ අඩු ප්‍රමාණයෙන් අපිට මේ වැඩිම වැඩි languages ප්‍රමාණයක් symbols ගොඩක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න බැරි වුණා. right? මේ රිප්‍රසන්ට් කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි අපි මෙන්න මේ number system එක. right? එහෙම නැත්නම් මේ codes ටික. right? එතකොට අපි මුලින්ම grey codes කියලා ආවා, ඊට පස්සේ BCD, ඊට පස්සේ ASCII, ඊට පස්සේ Unicode, මේ විදිහට number system එක ආවේ. right? එතකොට BCD වලින් represent කරන්න පුළුවන් උනේ 3 digits, right? එතකොට 2 to the power 3 means 8 values තමයි මේකෙන් represent කරන්න පුළුවන් උනේ maximum, right? Slowest range. Then ASCII. ASCII වලිනුත් පුළුවන් උනේ ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක් represent කරන්න values. But when it comes to Unicode, they could represent 65, right? 536 symbols, right? Or the digits. මෙන්න මේ Unicode වලට පුළුවන් වුණා 65536ක් digits represent කරන්න. දැනට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ Unicode format එක. That's why we can represent Sinhala, Tamil, ළඟට other languages, right? And as well as symbols using the machines. machine එක හරහා අපිට මේ languages represent කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Unicode concept එකත් එක්ක. right? Okay. Next one, ASCII. ASCII is called as American Standard Code for Information Interchange. Right? Here you can see several numbering formats: binary, octal, right? ළඟට decimal, hexadecimal representations here. Right? You can see ASCII is a universal accepted binary code used in most computers and electronic devices. And ASCII has 128 characters and represented by a 7-bit binary code. That means to represent a character as A in ASCII, use 7 binary digits. Right? From this point, if it is 7 binary digit, 2 to the power 7 means it can represent 128 characters. හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්. එයාට එක එක විදිහ වෙනස් 128ක් characters තමයි represent කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බෑ ASCII වලින් මේ අපි කතා කරන හැම භාෂාවක්ම represent කරන්න. There is a limitation, right? Most of the computer keyboards are standard with ASCII. When you press a letter or
number, the corresponding ASCII code goes to the computer, right? අපි type කරන A එකක් identify කරගන්නේ ASCII keyboard එකක නම් එයා represent කරන්නේ 128ක් තියෙනවා bit 7ක value එකක් විදිහට, right? So there are some limitations with the use of ASCII. So then they move into this is the American standard code format, right? මේ විදිහට තමයි numbers පෙන්නන්නේ බලන්න. at කියන එක්කෙනා පෙන්නන්නේ decimal numbers විදිහට ගත්තොත් එහෙම 64 කියන value එකේ A කියන්නේ 97, D කියන්නේ 100, 100 represent කරලා තියෙන්නේ decimal වලින් මේ විදිහට. එහෙනම් අපි D කියන එක්කෙනා keyboard එකෙන් press කරොත්, if we press D using keyboard, machines will understand D as 11000100, right? This is the format. මෙන්න මේ විදිහට තමයි machine එක අපි ඔය enter කරන ඉලක්කම් අකුරු identify කරගන්නේ, right? Unicode, you can see the difference, right? Unicode is represent 16 bits. They have used to represent an object and 65,536 objects it can represent. The latest version of Unicode contains a table of more than 110,000 characters covering 100 scripts including Sinhala, right? Sinhala, Hindi, Tamil මේ හැම භාෂාවක්ම Unicode වලින් represent කරන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට, right? ඒ කියන්නේ Unicode වලින් හැම අකුරකටම unique වෙච්ච number එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ අකුරේ අපිට පුළුවන් keyboards generate කරලා machine එකට ඒ අදාළ අංකය introduce කරලා දෙන්න. That's why we use several numbering system. Using those numbering system, we can introduce this kind of coding methods, Unicode, ASCII, BCD, EBCD, IC, ඔය විදිහට තියෙනවා, right? Okay. I think it's clear for you. Next one, how to input a letter to a computer, right? To input the letter as A to the computer, definitely there should be an input device. Simply we can get the input device as keyboard, right? If there is no any physical keyboard, then we can have a touch screen. We can open our touchpad, right? Or the touch keypad, right? Using that also we can insert A or other letter into the machine, right? As the second step, an electronic signal for a capital letter A is sent to the system unit. Inside the system unit, now you know, we can identify there is a motherboard, right? Inside that motherboard, the brain of the computer is placed. What is the brain of the computer? CPU. CPU, very good. CPU, Central Processing Unit. So this A go into the Central Processing Unit. So at the third step, the signal for the capital letter A is converted to its ASCII binary code and stored in memory for processing. ඊළඟට වෙන්නේ CPU එකෙන් මේ A එක convert කරනවා binary format එකට. Right? අර ගියපු signal එක. So after processing binary code for the capital letter A is converted to an image and displayed on the output device. That is the simplest way representing the values which we insert using keyboard from the monitor. තේරුණාද මේ process එක මොකක්ද කියලා? That's why we explain about number system and numbering formats, right? Why we use them, right? Why we use binary format? These things we discussed earlier, right? Okay. Next one, audio representation, right? සිංහලෙන් කියලා දෙන්නලු, right? Okay. මේ කලින් slide එක සිංහලෙන් කියලා දෙන්න, right? මේ letter එකක් කොහොමද අපි monitor එකේ display වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන පුතේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපි A කියන එක නා keyboard එකෙන් enter කරොත් keyboard එක use කරලා තමයි අපි A එක insert කරන්න ඕනේ machine එකට. ඊට පස්සේ මේ A එක යනවා second step එකට. මෙතනදී electronic signal එකක් තමයි යන්නේ Aට. මොකුත් binary වත් decimal වත් නෙමෙයි, electronic signal එකක් යන්නේ A කියන අකුරට. මේ electronic signal එක යන්නේ system unit එකට.
right? System unit එක කියලා කියන්නේ මේ නිකම් පෙට්ටියක් නෙමෙයි, black box එකක් නෙමෙයි. මෙයා ඇතුලේ ඉන්නවා අපි කතා කරපු mother board එක. right? මේ mother board එකේ ඉන්නවා පරිගණකයේ මොලේ කියලා හඳුන්වන CPU එක. right? මේ CPU එක තමයි මෙන්න මේ A අකුර convert කරනවා. මෙන්න මේ අපි කතා කරපු ASCII හරි Unicode හරි numbering system එකක් පාවිච්චි කරලා binary format එකට. right? මේ ASCII format එකකින් convert කරනවා binary code එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මේ binary code එක තමයි image එකක් විදිහට. අපිට ඒ අකුර පෙවුනට ඇත්තට මෙයා image එකක් විදිහට තමයි represent කරන්නේ අපිට display එකේ පේන විදිහට. තේරුණා නේද? right, okay. Audio representation here. Right. Sound is perceived when a series of air compressions vibrate a membrane in our ear which sends signals to our brain. Right. අපි සාමාන්‍යයෙන් ශබ්දය කියන එක අපේ කනට එනවා ඊට පස්සේ කන ඇතුලේ මේ දේවල් process වෙලා තමයි අපේ මොලේ හරහා අපි මේ sound එක ගන්නෙ. එහෙමනේ වෙන්නේ අපි normal process එකේදී, right? A stereo system sends an electrical signals to a speaker to produce sound. When it comes to the computer system, here also should perform that kind of technique to understand about the audio sounds, right? The signal is an analog representation of the sound wave, right? අපි දන්නවා හොඳටම අපේ natural condition එකේදී මෙන්න මෙයා represent වෙන්නේ analog format එකට. sound ශබ්දය, right? The voltage in the signal varies in direct proportion to the sound wave, right? එතකොට මේ voltage level එක තමයි අපි මේ analog signals වලින් පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ signal format එකට අපි කියන analog signals කියලා. මේ analog signals වලින් voltage level එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ, right? Sampling process to the digital signal periodically measure the voltage of the signal and record the appropriate numeric value in general, and a sampling rate of around is 40,000 times per second is enough to create a very good high quality sound reproduction, right? ඊට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේ voltage value එකට එහෙම නැත්නම් voltage එකට අදාළ value එක convert කරනවා binary format එකට, and then the computer system going to convert this analog signals into binary signal or digital signal, right? Then it's going to give the output as sound. right? අපි කටහඬින් කතා කරනවා නම් මුලින්ම පරිගණක ඇතුළට යන්නේ එයා waves විදිහට, voltage level එකක් විදිහට. Then voltage level going to identify what is the value. Then it's going to convert that value into digital format, right? And then convert that digital value into digital signal, right? That digital signals come back as the sound. Clear? ඒ තමයි audio representation එක වෙන්නේ machine එක ඇතුලේ. Right. Sampling process to digitize the signal, right? Low frequency, high frequency තියනවා, low amplitude, high amplitude, right? මේ විදිහට signal levels අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, right? මේ level එකට අනුව තමයි digital format එකට convert වෙන්නේ. Right. And the sample rate refers to the number of samples taken every second, and that the greater the frequency of the sample, the better the sound quality, right? You can see according to these values that machine is going to convert the analog signals into digital value, right? Digital signals. Then it's going to give the digital signals as the sound using output devices. Right. Then other one is image representation. Color is the perception of various frequencies of light that reach the retains of the eyes. Right. අපිට හැට ගන්න පුළුවන් විවිධ විදිහේ frequency වලින් එන colors ටික තමයි අපි අහින් catch කරගන්නේ. And then retains in our eyes have three types of color photoceptors, cone cells responding to different set of frequencies, right? These photoceptors categorize correspond to the colors of red, green and blue. අපි mainly catch කරන්නේ red, green and blue කියන
colors tuna, right? According to that color, so mixing that color, 3 colors, we can generate several type of colors. මේ තමයි අපි මූලික වර්ණ ටික පරිගණකයට අදාළ red, green and blue. right? මේ ටිකෙන් අපි මේ ටිකේ combination වලින් මෙන්න මේ side එකෙන් පෙරලා තියෙන විදිහේ variety of colors generate කරනවා. right? All other colors can be made by combining various amount of these 3 colors. මේ පාට තුනේ එක එක විදිහේ amounts වලට අපිට පුළුවන් විවිධ විදිහේ පාට generate කරන්න. And color is often expressed in a computer as an RGB. right? අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ represent කරන color format එකට කියන්නේ RGB කියලා. Red, green and blue. right? So 3 numbers that indicate the relative contribution of each of the 3 primary colors. right? Each and every color code having a number. right? You can see each and every colors having a numbers. right? So computer going to understand about these numbers. There is a number format, right? So this number is going to convert into binary format and represent the color relevant to that number. Right? This is the way that machine is going to represent colors, right? By converting those values into binary format. Right? Okay. Next one. Image representation of the RGB, right? There is 2 types of color combinations, RGB and CMYK, right? RGB color system is additive and CMYK color system is subtractive, right? So most of the time RGB colors used in digital and web medias and CMYK color model be used in print medias, right? Okay. So images and graphics representation, when we discuss about the image and graphic representations, most of the time graphics are made up of tiny dots called pixels. Right? You can see if you going to zoom out the image, right? අපිට image එකක් සාමාන්‍ය විදිහට format එකෙන් පෙනෙද්දි හරිම clear පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන්. But when we going to zoom out those images, you can see this kind of squares. Right? Have you that experience? It is not a quality image. Once you're going to zoom out that kind of images, you can see this kind of squares. Even though if it is a CRT screen, here also, when you closely see on the monitor, you can see several squares. Have you that experience? Yeah, ma'am. Yes, right. So these squares we called as pixels, right? So 1 pixel have 1 bit, right? The word pixel was derived from the words picture element. So each pixel is composed of a single color, right? මෙන්න මේ screen එක වලට පේනදී පුංචි squares වලට බෙදලා තියෙනවා. මේ හැම square එකක්ම අපි consider කරනවා එක bit එකක් විදිහට. හරි? So each and every bit representation a 1 signal color. 1 single color represented by 1 square, right? So the number of pixels used to represent picture is called the resolution, right? If the monitor or the image having a best resolution, that we called as a quality image, right? Picture elements 49 bits memory, right? Right, and the other one is resolution, right? Here, the following images, you can identify what is mean by resolution, right? If there is a tiny squares in the screen, right? Based on the square of the screen, right? You can divide the screen into several squares, so then you can get a quality image, right? Image resolution is typically described in PPI format, which refers to the how many pixels are displayed per inch, right? එක අගලකට කොච්චර pixel ප්‍රමාණයක් represent වෙනවද? PPI කියන්නේ ඒකයි. Pixel per inch කියන එක තමයි PPI කියලා කියන්නේ, right? මෙතන 1 pixel per inch. එක inch එකකට එක pixel එකයි, right? It's kind of, it will show like this, right? If it is 2 pixel per inch, it will show like this. Right? If there is a 4 pixel per inch, image will show like this, right?
if it is 16 pixel per inch, right? So you will get this kind of quality image, right? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා අඟලකට තියෙන පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒ image එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. හරි? Right. Higher resolutions means that there are more pixels per inch, resulting in more pixel information and creating a high quality images, right? If we can increase a number of pixels per inch, that means we can increase the resolution of that image with high quality, right? Okay. Next one. What's the network? Right? So the another part, what is the network, right? Have you any idea regarding the network? If someone asks from you what is network, right? Do you have any personal networks? Yes or no? Do you have any personal networks? Yes. How you describe those things? If someone asks, do you have a personal network? Then if the answer is yes, how you can explain? That means simply you have a link with others. That is called as network, right? ඔයාලට පොඩිම හරි සම්බන්ධයක් අනිත් අයත් එක්ක තියෙනවා. එකිනෙකන අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට තමයි අපි කියන්නේ network එකක් කියන්නේ. Right? When it's come to the computer side, right? It's also having some networks while connecting each and every devices with each other. This is called as network, right? So a network consists of two or more computers. If there is two or more computers linked with each other, right, in order to share some resources, exchanging files, or allowing electronic communication, this is called as a network, right? The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams, right? We can connect using these cables, right? Or the wireless cable, wireless or wired connection we can use to connect two devices or two or more devices, right? After connecting two or more devices using wired connection or wireless connection, that we can identify as a network, right? Within that network, we can share several resources, right? We can exchange files, right? We can share hardware terms, right? So those things we can done inside a network, right? Computer network, right? Here, I have mentioned two common type of networks, local area network and wide area network, right? Have you any example regarding local area network? LAN එකකට examples දන්නවද කවුරුහරි? Yes, very good. You have okay. Local area networks is kind of office network, right? Or computer laboratory networks. We can, if it is a school network, it's also understand or the come up under the local area network. If it is a wide area network, best example is internet. It is called as wide area network, right? Okay. Let's move to the next part. A local area network is confined to a relatively small area, right? It is generally limited to a geographic area like writing lab or the school or building. We can get as the example as a local area network, right? And the wide area network is simply we can get as the internet. Right, okay. It doesn't matter, right? I read your comment. Wide area networks connect networks in larger geographic areas like country or the world.
dedicated transformer cabling or satellite uplinks may be used to connect this type of global network, right? අපි අන්තර්ජාලයට connect වෙනවා satellite through හරි නැත්නම් fiber optics cables හරහා මෙන්න මේ විදිහට අපි global village එකක් විදිහට connect වෙලා ඉන්නවා using the internet. So this kind of network we can identify as the wide area network. Now we all are in the wide area network, right? Since we all connecting with the internet, that means we are in a wide area network. We can share anything with us, right? We can share resources. So that kind of network we called as wide area network. And we are in the different locations and different geographical. There is no any geographical boundaries, right? I got it. Mesha, please, could you please mute your mic? Right, okay. Next one is internet, right? Let's see how many slides are available. Right, okay. After discussing about the internet, let's wind up the session, right? So please wait. It's a small part, right? Right. Internet, that means Antarjale, right? You all are familiar with this concept and the global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite like TCP and IP to serve several billion users of worldwide, right? Using several protocols, we are connecting with each other without any geographical boundaries with the help of the internet, right? It is network of the networks that consist of millions of private, public, academic, business, and government networks. Once we connect with the router to the internet, that means we are in the global village, right? So you can see this image, right? Using home router, we can connect our devices, including CCTV cameras, notebooks, laptops, and our mobile phones, right? We can connect. Here that we can connect, or once we connect to the router inside our home or in our room, that means we have a local area network, right? So then we can connect with other devices. If we connecting with the searching something from the Google or the viewing some video through the YouTube, that means we are getting some information from anywhere with the outside of the geographical boundaries, right? So means with the help of internet. Right. With the use of internet, we can get that kind of features, right? Okay. I think it's okay up to this point, right? Let's continue the next part at the next session, right? Right. Okay. අන්තර්ජාලය කියන්නේ අපි පරිගණක ටිකක් එහෙම නැත්නම් අපි අන්තර්ජාලයේදී කරන්නේ විවිධ protocols use කරලා අපි right මේකෙදි අපි ගෙදර කාමරේ ඇතුලේ ගත්තොත් එහෙම අපි router එකෙන් අපිට පුළුවන් connect කරන්න අපි ළඟ තියෙන digital devices including CCTV cameras, ඊළඟට smartphones, ඊළඟට laptop, right, desktop computers, මෙන්න මේ machines ටික අපි අන්තර්ජාලය හරහා එකිනෙකට connect කරපුවාම router එකක් use කරලා එකට connect කරපුවාම අපිට පුළුවන් එතන හදාගන්න පොඩි network එකක්. මේ network එකට අපිට කියන්න පුළුවන් local area network. එහෙම නැත්නම් LAN එකක් කියලා කියනවා. Right? Using that network, right, or with the help of internet service providers, ISP කියලා කියනවා අපි, right?
In Sri Lanka, we have several internet service providers, including SLT, Dialog, right? ඊළඟට Mobitel, right? මේ හැමෝගෙම එකතුවෙන් අපිට පුළුවන් අන්තර්ජාල පහසුකම ලබා ගන්න. right? මේ හරහා අපිට පුළුවන් පිට රටවල තියෙන කනෙක්ෂන් එක සැටලයිට් කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්න. right? This is called as services of the internet, right? Without having any geographical boundaries, right? අපිට භූමීය බාධා නැතුව අපිට ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් අවකාශය අන්තර්ජාලය හරහා ලැබෙනවා. right? Okay. Up to this point, are you clear? Do you have any doubt? Right. Okay. Did you get something new today's session? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ne? Right. Yeah. Okay. So thank you very much for helping me to continue the session by giving answers for my questions. Right. I'm going to wind up the session for today. Let's meet next day. Right. Until then, stay safe and good night, everyone. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good night. எல்லாரும் வீட்டு வழியே வாங்க போங்க போங்க Thank you.